Manohar Rao and P.V. Manohar's sisters Saroja and Suja. I'll come to the other programs later on. So let's commence. Namaskar to everybody once again. Manmohan Singh speech. Oh, your brother is a very, very historic personality of India. Now, అగ్రగణ్యం పివి బహుముఖ ప్రజ్ఞను గుర్తించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన్ను ప్రోత్సహించింది. రాష్ట్ర మంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా అవకాశం ఇచ్చింది. శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ, శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ పివికి సమున్నత గౌరవం ఇచ్చారు. శ్రీమతి సోనియా గాంధీ పివికి ప్రధానిగా అత్యున్నత అవకాశం ఇచ్చి ప్రోత్సహించారు. 90వ దశకం ఆరంభంలో భారతావనిని పట్టి పీడిస్తున్న ఆర్థిక సంక్షోభం, దేశ సమైక్యతా సమగ్రతలకు పెరుసవాలు విసురుతున్న పంజాబ్ ఉగ్రవాదీయంగా మసకబారుతున్న మన దేశ ప్రతిష్ట 1991 మే 21న మాజీ ప్రధాని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాజీవ్ గాంధీ కరుణ హత్య దేశాన్ని మరింత కుంగలేదు. అటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అటు పార్టీని ఇటు ప్రభుత్వాన్ని నడపాల్సిన గురుతర బాధ్యత మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ శ్రీ పివి నరసింహారావు భుజస్కంధాలపై పడింది. Personal law of a section of people, any section of people, will not be changed without consulting them, taking their consent against their consent. అప్పటికే 4 దశాబ్దాల పాటు రాజకీయ యవనికపై రాష్ట్రంలో మంత్రిగా, ముఖ్యమంత్రిగా, కేంద్రంలో రక్షణ, హోం, విదేశాంగ, మానవ వనరులు, ఆరోగ్యం లాంటి కీలక శాఖలకు మంత్రిగా పనిచేసి రాజకీయంగా విశ్రాంతి తీసుకుందామని నిర్ణయించుకున్న మన పివి ఓవైపు దేశం, మరోవైపు పార్టీ అత్యంత సంక్షోభ పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో కీలక బాధ్యతలు తీసుకునేందుకు అంగీకరించారు. తొలుత పార్టీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించి రాజీవ్ గాంధీ మరణంతో వాయిదా పడిన సాధారణ ఎన్నికల ప్రచార బాధ్యతలు స్వీకరించి పార్టీ శ్రేణులను సమన్వయపరిచారు. Please increase audio. Yes, yes. Audio increase. వచ్చేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మాజీ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రివర్యులు చిదంబరం గారు, మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు జయరాం రమేష్ గారు, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ తెలంగాణ రామచంద్ర విద్యా గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు పివి నరసింహారావు గారి యంగర్ బ్రదర్ గౌరవ పివి మనోహర్ రావు గారు, వారి కొడుకు కిరణ్ గారు, ఎంతో కష్టపడి ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు ఈ సెలబ్రేషన్స్ కమిటీ చైర్మన్
గీతారెడ్డి గారు, ఈ కార్యక్రమం కోసం నిరంతరం కృషి చేసిన ప్రియ మిత్రుడు శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారు, ఈ కమిటీ కన్వీనర్ ప్రియ మిత్రులు పిసిసి జనరల్ సెక్రటరీ మహేష్ గౌడ్ గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు, ఈ కమిటీ గౌరవ అధ్యక్షులు వి హనుమంతరావు గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు ప్రియ మిత్రులు సిఎల్పి నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు కౌన్సిల్ ప్రతిపక్ష నాయకులు పెద్దలు షబీర్ అలీ గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు పొన్నా లక్ష్మయ్య గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన నాయకులందరికీ, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షల సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియమైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం. కార్యక్రమం ఫార్మల్ గా మొదలుపెట్టే ముందు మన ప్రియతమ నాయకురాలు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు పివి నరసింహారావు గారిని భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి చేసిన మన నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారి సందేశం ఈ సందర్భంగా నేను చదివి వినిపిస్తానని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. మెసేజ్ ఫ్రమ్ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ. The birth centenary of Shri P.V. Narasimha Rao is an occasion for us to recall and pay tribute to a most scholarly and erudite personality. After a long career in state and national politics, he became Prime Minister of India at a time of grave economic crisis. Through his bold leadership, our country was able to overcome many challenges successfully. The Union Budget of July 24, 1991, July 24, policy achievements that have endured. Above all, he was a dedicated congressman who served the party devotedly in various capacities. I congratulate the Telangana Pradesh Congress Committee for having organized these year-long celebrations. Shri P.V. Narasimha Rao was a very respected national and international figure. Shri P.V. Narasimha Rao was a very respected national and international figure. The Congress party takes pride in its many accomplishments and contributions. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi gaరి సందేశం చదువుతారని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. I congratulate the Telangana PCC on organizing year-long celebrations to commemorate the birth centenary of our late Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao. On this occasion, we celebrate the legacy of a man whose contribution contributes to shape modern India. From joining the Congress party in his teenage years to becoming the Prime Minister of the largest democracy, his remarkable political journey reflected his grit and determination. July 24th, heroes, marks the 29th anniversary of the 1991 budget. On this day, India embarked on a bold new path of economic transformation. Shri P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh played a pivotal role in ushering the era of liberalization. I hope this event will revive interest among our youth, learn about India's growth story and the remarkable individuals who made this possible. Rahul Gandhi. అదేవిధంగా పివి నరసింహారావు గారి కుమారుడు పివి ప్రభాకర్ రావు గారు వారు కూడా వారి సందేశంలో తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీకి గీతారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన ఈ సెలబ్రేషన్స్ కమిటీకి వారి అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. మరి వారు కొన్ని సూచనలు కూడా చేశారు. మరి వారి సూచనలు కూడా తప్పనిసరిగా మేము తగిన స్థాయిలో అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం.
మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో నేను జస్ట్ యాజ్ అ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఒక్క నిమిషంలో ఈరోజు కార్యక్రమం బ్రీఫ్గా మనం చేస్తాను. మరి నేను మాట్లాడిన తర్వాత గీతారెడ్డి గారి స్వాగత ఉపన్యాసం, ఆ తర్వాత ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు మాజీ భారత రాష్ట్రపతి, మన్మోహన్ సింగ్ గారు మాజీ భారత ప్రధాని వారు మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత మరి పివి గారి తమ్ముడు పివి మనోహర్ రావు గారి ఈ సందర్భంగా వారి సందేశం ఇస్తారు. మరి మన ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ రామచంద్ర కుంతియా గారు బ్రీఫ్ గా మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత మన సిఎల్పి లీడర్ మన పట్టి విక్రమార్ గారు, ఆ తర్వాత ఈ కమిటీ గౌరవ అధ్యక్షులు మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు హనుమంతరావు గారు, ఆ తర్వాత శ్రీధర్ బాబు గారు, ఆ తర్వాత మహేష్ గౌడ్ గారు, ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఇక్కడ మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి చాలా క్లుప్తంగా మరి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రధానమంత్రిగా ఏఐసిసి అధ్యక్షుడిగా వారు చేసిన పనులు, ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో శ్రీధర్ బాబు గారు లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ గా పివి నరసింహారావు గారికి భారత్ రత్న ఇవ్వాలని చెప్పి శాసనసభలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసిన విషయం మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఆసియా ఖండంలో ద లాంగెస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ వే ఇన్ ఏషియన్ కాంటినెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఈస్ నేమ్డ్ బై ది ఎర్లియర్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ పివి నరసింహారావు అనే విషయం కూడా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. పివి నరసింహారావు గారు కేంద్రంలో హోమ్ మినిస్టర్ గా, డిఫెన్స్ మినిస్టర్ గా, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ గా, హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ గా ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రగతి పనులు దేశానికి అందించారు. భారత ప్రధానిగా భారతదేశం ఒక సీరియస్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉన్నప్పుడు when India was on the edge of bankruptcy, పివి నరసింహారావు గారు బోల్డ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి ఈ దేశానికి ఆర్థికంగా ఆదుకుందనే విషయం ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకున్నాం. ఈనాడు ప్రపంచ దేశాల్లో ఇఫ్ ఇండియా ఇస్ ద ఫిఫ్త్ ఎకనామిక్ సూపర్ పవర్, ఇట్ ఇస్ లార్జ్లీ టు ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పివి నరసింహారావు గారి విషయం ఈ రోజు నేను మనం చేస్తున్నాను. మిత్రులారా, నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నాను. పివి నరసింహారావు గారు మాకు ఎప్పుడు గర్వకారణం మనం చేస్తూ నేను రాజకీయ దృష్టికి పోదలుచుకోలేదు, కానీ పివి గారిని స్మరించుకుంటూ పివి గారి గురించి ఎవరు వేడుకలు చేసినా కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వాగతిస్తుందని మాత్రం నేను ఈ సందర్భంగా సవినయంగా మనం చేస్తున్నాను. We will celebrate the life and time of పివి నరసింహారావు. We will walk in his path. అందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా 2023లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే విధంగా పివి నరసింహారావు గారి అడుగుజాడల్లో నడుస్తాం. We will always remember his memory అనే విషయం నేను మనవి చేస్తూ ముగించుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. I really consider this an honor and my good fortune to be here. A lot of them, all of us are going to be saying what he has done for this country, and nobody can do it. He is the man who made the change for India forever, of economic reforms and land reforms. He was a successful Prime Minister who made the country the fifth most prosperous country in the world. Emotional moment for me because P.V. Narasimha Rao Garu, younger brother Sri Manohar Rao Garu also is here. My mother, late Srimati J. Ishwari Bai Garu, he has never seen. That is a kind of coming from P.V. Narasimha Rao for me as a daughter. These are our associations. And even when she was in coma. Of Sri P.V. Narasimha Rao and last year's son for organizing the year-long celebration. Tomorrow is 24th to India by presenting the first budget of his finance minister, Dr. Manmohan Singh, which brought radical reform in the Indian economy. P.V. Narasimha Rao is known, dominated by prudent intelligence, was an act of courage of conviction. Similarly, highly regulated Indian economy and public sector
used to enjoy the commanding time. When P.V. Narasimha Rao found that it had degenerated into the stagnation and inefficiency, it did not hesitate to bring radical reform, to introduce dynamism and exploitation of the economic potential of the country. He went away from traditionalism as every Prime Minister, except when the Jawaharlal Nehru who appointed a civil servant and economic expert C.D. Deshmukh as Finance Minister of India in the early years of his administration. He was the second Prime Minister to introduce a radical reform in the Indian economy to unleash the forces of latent potentiality of growth and expansion. He used not a veteran politician as his finance minister, but an economic expert and an eminent economist, Dr. Manmohan Singh. I am particularly happy that they have chosen to start the celebration on 24th July, and that was the day when 3 decades ago the first budget of P.V. Narasimha Rao's government was presented to Parliament on 24th July. P.V. Narasimha Rao became Prime Minister. Not only in economy, where the situation was such that India's foreign exchange Shri Rajiv Gandhi, but we have known that, but his dream lives on. His dream of President India to become a president. His dream of a strong, united, technologically sophisticated, but humane India. I am dedicated a budget to its aspiring manner. It was a budget that changed India in many ways. It ushered in economic reform and liberalization. It was a hard choice and a bold decision, and it was possible because Prime Minister Narasimha Rao ji gave modeling India's economy at that time. On this day, while inaugurating his birth centenary celebration, I pay my humble respect to the man who had the vision and the courage to push these reforms. Like Rajiv ji, Narasimha Rao ji too had great concern for the poor of the country and had told the then Managing Director of IMF, Mr. Michael Foundation, that reforms in India would have to be mindful of Indian concern. Economic reform was preceded by a push in that direction when Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister. Before that, Srimati Indira Gandhi herself was able to grasp the importance of reorienting our economic policy. But really tough decision had to be urgently taken in 1991 as we were faced with the foreign exchange crisis, with foreign exchange reserves down to about 2 weeks imports, bringing the nation to the edge of a precipice. But then, politically, it was a big question if one could take hard decisions to meet
Challenger Foundation. It was a precariously placed minority government which was dependent on outside support of stability. Yet, Nasim Raoji was able to carry everyone along, convincing them with his conviction. Enjoying his confidence, I went about my job to carry forward his vision. Victor Hugo had once said that no power on earth can stop an idea whose time has come. I suggested in my budget that India's emergence as major economic power was one such idea. There was an arduous journey ahead, but it was time to let the whole world know loud and clear that India was now wide awake. The rest is history. Looking back, Nasim Raoji can truly be called the father of economic reforms in India. Hailing from the Karimnagar district of Telangana, Nasim Raoji had embarked on a long political journey starting from the days of freedom struggle. He was first elected as an MLA in 1957, was a minister in 1962 and the chief minister of the combined state of Andhra Pradesh between 1991 and 1973. He had very actively pushed land reforms in the state. Thereafter, he was the Union Cabinet Minister, holding several important portfolios. As Minister of Human Resource Development between 1985 and 1988, he was responsible for the national policy on education 1986. It had envisaged the setting up of Jawahar Navodaya schools in the country to bring out the best of our rural youth. Economic reforms, South Asian preferential trade agreement along with the SAARC countries, then the Look East policy was also a brainchild to link India with East and Southeast Asian countries. Implemented satellite launch vehicle and the polar satellite launch vehicle. India also successfully tested the Prithvi missile to strengthen and enhance external security capabilities. He had also led Dr. APJ Abdul Kalam in 1996 to get ready for nuclear tests to take India to join a new League of Nations, which were later conducted in discussion. He always tried to take the opposition into confidence. To cite a few examples, then leader of the Indian delegation to the UN Human Rights Commission in Geneva discussed Pakistan's sponsored resolution to censor India on its record of human rights in Jammu and Kashmir, which was successfully thwarted. He had also nominated Sri Subramanian Swamy as chairman of the Commission on Labour Standards and International Trade with the Cabinet Secretary. Nasim Raoji left behind an unmatched legacy of being a linguist well-versed in several Indian and foreign languages and was indeed a great scholar. He was one of the first converts to new technologically oriented program by not only becoming adept with using a computer but also because became proficient with programming techniques. This was possible because he was always willing to learn new things. In conclusion, I once again pay my tribute
to the memories of a great leader, great son of our country, our former Prime Minister, Shri Narasimha Rao ji, who was a friend, philosopher and guide to me in many ways. Jai Hind. ఈరోజు స్వర్గీయ పివి నరసింహారావు గారి 100వ శతజయంతి ఉత్సవాలను పిసిసి ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ ప్రారంభ కార్యక్రమాన్ని జూమ్ యాప్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా వీక్షించడానికి అనుకూలంగా ఈరోజు ఆ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్లో డిజిటల్ స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేసి పివి గారి గొప్పతనాన్ని, పివి గారి సేవలను వివరిస్తూ మాట్లాడుతున్నటువంటి పెద్దలకు సంబంధించిన విలువైన సందేశాన్ని ఈ ప్రపంచానికి తెలియజేసే విధంగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ భవన్లో డిజిటల్ స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేసి చాలామంది నాయకులు, కార్యకర్తలు దాన్ని వీక్షించడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు, అదేవిధంగా మాజీ ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారు, మాజీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చిదంబరం గారు, మాజీ కేంద్ర మంత్రి జయరాం రమేష్ గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పిసిసి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి పెద్దలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు, అదేవిధంగా ఈ పివి నరసింహారావు శతజయంతి ఉత్సవాల అధ్యక్షురాలైనటువంటి గీతారెడ్డి గారు, వీరందరూ కూడా పివి గారి సేవలను కొనియాడుతూ మాట్లాడడం జరిగింది. పివి గారి సేవలను కొనియాడుతూ ఈ సంవత్సరాంతం మళ్ళీ పుట్టినరోజు వచ్చేంత వరకు పివి గారి శతజయంతి ఉత్సవాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్విరాంగా నిర్వహించబడడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు లాంచింగ్ కార్యక్రమాల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఈ వర్చువల్ సమావేశాల ద్వారా ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. పివి గారు ఈ దేశానికి, ఈ రాష్ట్రానికి, మరీ ముఖ్యంగా మన జిల్లాలో చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఈ సందర్భంలో స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజే ప్రారంభించడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, ఈరోజు పివి నరసింహారావు గారు 1991లో ఈ దేశంలో దశ నిర్దేశించినటువంటి బడ్జెట్ను ప్రవేశించినటువంటి రోజు ఈ 24 జూలై. అందుకే ఈ రోజు నాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ దేశానికి ఆర్థిక సంస్కరణల ద్వారా అభివృద్ధి వైపు నడిపించిన మహోన్నతమైన వ్యక్తి పివి. అదేవిధంగా ఈ జిల్లాకు సంబంధించినంత వరకు వరద కాలువ విషయంలో కానీ, అదేవిధంగా పెద్దపల్లి టు నిజామాబాద్ రైల్వే మార్గాన్ని ఈ జిల్లాకు అందించినటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి. ఈ జిల్లా అభివృద్ధిలో కూడా ఆయన భాగస్వామ్యం ఉండడాన్ని ఈరోజు గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఖచ్చితంగా పివి నరసింహారావు గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరుతూ ఆయన చిరంజీవిగా ఈ ప్రజల్లో మిగులుతాడని భావిస్తున్నాం.